Hello students, how are you today? I hope you're fine. Today, inshallah, we are going to continue Where Do You Live? Lesson 5 and 6. النهاردة inshallah we are going to read a short story, okay, اسمها Living on a Boat. So, can you imagine living on a boat? حد فيكم كده تخيل أو نفسه أو جرب إنه هو live on a boat, يعيش على boat on the river أو on the sea? Well, so this is what our short story about today. We are going to talk about Sharif who lives on a boat with his parents in summer. And we're going to talk about his dad who saved a small child who fell into the river. Okay? فهنقرأ الستوري دي مع بعض علشان نعرف الديتيلز بتاعتها. النهاردة كمان هنركز على the difference between F and V. Okay? Letter F like fish, fan, foot and face. كمان بالنسبة letter V like van, vegetables, cave, living room. وبعد كل ده هناخد في الآخر حاجة لذيذة جدا. هنقرأ passage about a supermarket worker. هنتعلم فيها إن بيبقى فيه شغلانات بسيطة جدا but they are very helpful and useful for us. Like the supermarket worker اللي هنقرأ عنها في درسنا النهاردة. So please, let's start. طبعا المرة اللي فاتت كنت طلبت منكم ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتس about your city. اوكي، وحقيقة شفت حاجات حلوة جدا، اجاباتكم كانت جميلة جدا، عبرتوا عن يعني your city بطريقة حلوة. Thank you guys very much. فأنا النهاردة قبل ما نتكلم عن الدرس بتاعنا هديكوا كده example about how to talk about your city or how to write about your city. اوكي، فركزوا معايا، ده مش معناه ان اللي انتوا عملتوه غلط، بالعكس كان حلو قوي، هو بس انا يعني هديكوا example من عندي عشان برضو تكونوا يعني make sure ان انتوا كتبتوا صح. اوكي، طيب تعالوا نشوف كده. What about your city? اوكي، طيب from these pictures do you think or do you expect what's this city? Yes, it's Portside. Okay, well, so I live in a city called Portside. طبعا في ناس بدأت بتقديم نفسها الأول ودي حاجة حلوة جدا like مريم and Alex زي ما قلنا last time. يعني أنا ممكن في البداية أكتب اسمي اللي هو I am مثلا هنا I live in a city called Portside. That's great. Okay, this is the first sentence. Then it's in northeast of Egypt on the Mediterranean Sea. Okay. ده الموقع بتاعها ان هي in northeast of Egypt. اوكي، زي ما احنا شايفين هنا كده on the map northeast. تمام، on the Mediterranean Sea اللي هو البحر المتوسط. اوكي، Mediterranean Sea. About 700,000 people live here. اوكي، يبقى احنا كده اول حاجة قلنا اسم البلد. اوكي، the name of the city. بعد كده قلنا where it is مكانها فين. Then how many people live there? يبقى about 700,000 people live here. In Portside there is a beach. Now I'm talking about the interesting things in Portside. يبقى there is a beach. أو استخدمت there is عشان المرة اللي فاتت قلت لكم لما نتكلم عن حاجة موجودة في بلد بنستخدم there is أو there are. طبعا لو هتكلم عن جمع there is لو مفرد، أنا بتكلم على beach يبقى there is. يبقى there is a beach. You can take the ferry in the Suez Canal to go from Portside to Port Fouad. Okay? This is something special about Portside that we have a ferry. Okay? This one. It's like a boat. Okay? But it's big one. So you can take the ferry in the Suez Canal. طبعا عارفينها اللي هي قناة السويس. To go from Portside to Port Fouad. Okay? There are many stores and restaurants. هنا استخدمت there are علشان أنا هنا قلت stores جمع and restaurants. Okay? It's a beautiful city. ممكن أقول it's an interesting city. ممكن أقول it's a great city. Whatever. يعني أنا ممكن أستخدم أي adjective أنا شايفه صح أو حاسه مناسب. تمام؟ حلو.
اللي انتوا عملتوه ما يختلفش كتير عن الباراجراف اللي انا كاتباه but it just يعني to make sure او لو انتوا بفتح لكم افكار مش اكتر. تمام؟ بس اللي انتوا عملتوه كان حلو جدا. Thank you guys very much. Okay? طيب. Now let's move to our lesson. النهارده we are going to talk about living on a boat. Living on a boat. So do you know what's the meaning of boat? Yes, boat in the sea. طيب, can you imagine how to live in a boat? Can you imagine that? حد فيكم كده يتخيل لو هو عايش على مركب في البحر. Do you think it's good, it's bad, it's interesting? How do you feel? Okay? طيب, تعالوا كده نقرأ مع بعض. How can life be on a boat? Listen and read. How did Sharif's dad help the small child? Sharif's dad, okay, the father of Sharif, helped a small child. We are going to read علشان نعرف how did he help this child. My friend Sharif lives on a boat like this. Okay, this is a boat. So he lives on a boat in the summer. يبقى هو طول فترة الصيف he lives on a boat. طيب ليه؟ His parents work on tourist boats, so he goes with them. Yes, his parents, يعني his mom and dad, work on a tourist boat or work on tourist boats. Okay, اللي هي المراكب السياحية. So he goes with them. Of course, بيروح معاهم. They travel up and down the Nile. Travel up and down like they live in the Nile. Okay? يعني بيتجولوا في نهر النيل. جميل. He likes the summer very much. Of course. أكيد أي حد هيبقى عايش كده on a boat in the river, travel up and down the Nile, see tourists from all over the world. أكيد طبعا will be happy. He sees many interesting places and he meets people from all over the world. Okay? So, he sees many interesting things. أكيد بيشوف حاجات حلوة جدا. Okay? And he meets people from all over the world. Of course, it's tourist boat. مركب سياحي يبقى أكيد بيجي عليها tourists from all over the world, from many countries. Okay? من بلاد كتيرة جدا around the world يعني حول العالم. Great. He speaks English and Chinese with the tourists. Who speaks English and Chinese? We are talking about Sharif. Okay? يبقى Sharif can speak English and Chinese. Okay? With the tourists. One day, the boat stopped and Sharif saw some children playing. Okay? The boat stopped. وقفت. Sharif saw some children, kids, they were playing. Suddenly, فجأة, okay, a small child fell into the river. يعني like they were playing here وفجأة one fell down the river. وقع. Great. طب what happened? The child shouted, please help me. Okay, طبعا ولد وقع and started to shout, help me please. Then what happened? Sharif called his dad. Sharif, dad. Okay? He called his dad. Sharif's dad saw the child and jumped into the river. Okay? Sharif's dad saw the child. طبعا بابا اتخض جاي يشوف في ايه. The small child is in the river. So he jumped into the river. And then what happened? He swam and saved the child. He swam, okay, and saved the child. قدر ينقذه. Great. The child smiled and said, thank you so much. Okay. طبعا after Sharif's dad saved the small child, he smiled, okay, and told him, thank you so much. شكره جدا طبعا. Sharif was very happy. أكيد طبعا he was very happy and proud of his dad. But he also decided to learn to swim. قرر إن هو لازم يتعلم how to swim. Okay? حلو جدا. يبقى this is how to live on a boat. It's an adventure. مغامرة. Okay? Living on a boat is an adventure.
Well, so this is about Sharif. يبقى how did Sharif's dad help the small child? احنا لسه ما جاوبناش على السؤال ده. How did Sharif's dad help the small child? ساعده ازاي؟ Let's see. Yeah, Sharif's dad saw the child and jumped into the river. He swam and saved the child. يبقى this is how Sharif's dad helped the small child. Okay? Great. Now, let's answer these questions and decide if these sentences are true or false. Number 1. Sharif can speak English and Chinese. Is it true or false? Yes, great. It's true. Excellent. Number 2. Sharif lives in a city in the summer. Sharif lives in a city in the summer? Of course, no. He lives on a boat. Number 3. The small child fell into the river. Fell into. Okay. Yes, true. This is true. Number 4. Sharif jumped into the river. True? No, false. It's not Sharif. It's Sharif's dad. Okay. Not Sharif. Sharif can't swim. Right? Okay. Very good. So this is all about how to live on a boat. Now let's focus on the important vocabulary. So please look, listen, and repeat after me. Tourist boat. Tourist boat. Tourist boat. Summer. Summer. Chinese. Chinese. Okay, in the word Chinese, the CH is ch, ch, ch. So it's Chinese, okay? People who speak Chinese, يعني Chinese is a language or nationality. هي لغة وجنسية. يعني أنا لو عايزة أقول مثلا إن أنا بتكلم Chinese فبقول I speak Chinese. طب لو عايزة أقول إن أنا Chinese بقول I am Chinese. يعني come from China. Okay? Chinese ده اللغة أو الجنسية. البلد اسمها China. Okay? Well, let's continue. The Nile. The Nile. Of course, this is the Nile. نهر النيل. Okay? واحنا بنكتب Nile لازم تتكتب capital زي Red Sea. Okay? لأن ده اسم المكان. Well, what else? All over the world. All over the world. All over the world. يعني from around the world. حول العالم. Okay? All over the world. طيب دي أهم الفوكاب اللي كانت موجودة في الدرس بتاعنا. Now let's talk about verbs. Okay? وزي ما احنا متعودين as usual we have regular verbs and irregular verbs. Let's first talk about regular verbs وانتوا اللي هتساعدوني نعملها. Okay? Work. Work. الباست يبقى worked. Excellent. زودنا لها ايه؟ ed. Very good. طيب stop. Stop will be stopped. Excellent. Stopped. We add P-E-D. طب هو احنا ليه زودنا P كمان؟ علشان stop ends in a consonant وقبلها في short vowel. Okay? علشان كده لما بنجيب ال past بتاعها بندبل ال P. بنضاعف ال P وبعد كده نزود ED. Okay? يبقى stop. Stopped. Next. Travel. Traveled. Excellent. Travel. Traveled وخدناها قبل كده. We add L-E-D. Shout. 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 Okay? Shouted. Shouted. Save. Save. Saved. Excellent. We add D علشان it ends in E. Very good. Decide. Decide. Decided. Decided. We also add D because it ends in E. Okay? Okay, very good. يبقى these are the regular verbs وازاي بنحولهم من present ل past. Okay? بنزود لها ED or D. Very good. Now let's talk about the irregular verbs وطبعا اللي احنا لازم نحفظها زي ما هي. Like see. قولوا لي تبقى ايه؟ So. Excellent. Meet. Met.
speak, spoke, speak, spoke. fall into يعني يقع. fall into. طيب الباست fill into. fall into, fill into. swim, swim, swam, swam. learn, learn, learned, learned. learn يعني يتعلم. اوكي، الباست بتاعها بيكون learned، بنزود لها t، واحيانا ممكن تتكتب كده learned. اوكي، يعني both are right، ممكن يبقى اخرها ed او t. طب لما هي يمس اخرها ed ليه ما بتتكتبش مع الريجولر؟ لان هي irregular. ليه؟ لان هي مش بتاخد الاed بس، لا ممكن يبقى اخرها t. انا بس بقول لكم ان الاثنين صح. اوكي، طيب let's move to the important expressions. اوكي، في عندنا expressions مهمة جدا كانت في الدرس محتاجين نركز عليها. زي ايه؟ from all over the world. from all over the world يعني من جميع أنحاء العالم. اوكي، طيب الاكسبريشنز دي هتبقى مفيدة بالنسبة لنا لو احنا بنكتب paragraph أو بنكتب جمل. اوكي، يعني مثلا لو أنا حابة أقول إن أنا بقابل ناس أو بقابل سياح من جميع أنحاء العالم، يبقى I meet tourists from all over the world. اوكي، طيب what else? thank you so much. thank you so much. طبعا we know it. اوكي، بنشكر حد على حاجة عملها لنا. thank you so much. the next one. please help me. please help me. اوكي، ساعدني من فضلك. great، ودي طبعا بنقولها when we ask for help. great، يبقى these are the important expressions that we have in our lesson. Well, now let's do this exercise. Rearrange the following sentences. Okay? أنا عارفة إن معظمنا بيكون عنده مشكلة في تكوين الجملة. Okay? فإحنا هنمشيها مع بعض كده واحدة واحدة. أول حاجة نقرأ الكلمات اللي مكتوبة كلها ونفهم معانيها. في number 1 we have swim. swim. He, to, learn, decided to. اوكي، طيب اول حاجه انا لازم ابدا به اللي هو الفاعل. اوكي، تاني حاجه بدور على الفيرب. تمام، طيب انا هنا عندي two verbs، انا عندي swim وعندي decided. طب انا المفروض ابدا باي واحده فيهم؟ هبدا decided. ليه؟ لان هي الماضي. اوكي، يبقى he decided. طيب decided بيجي بعدها ايه؟ هي دايما بيجي بعدها to، تبقى decided to. يبقى he decided to to ايه؟ to learn. برافو، يتعلم، قرر يتعلم. learn to swim. اوكي، تاني يبقى احنا اول حاجة اهي بدأنا به، وبعد كده جبنا الفيرب الماضي decided، وdecided بيجي بعدها to. طيب هو قرر ايه؟ قرر swim to learn ولا learn to swim؟ يعوم انه يتعلم ولا يتعلم انه يعوم؟ of course يتعلم الاول. يبقى he decided to learn، و learn بيجي بعدها to، يبقى to swim. اوكي، يبقى he decided to learn to swim. طيب نشوف number 2. a small, the river, suddenly, child fell into. اول حاجه هو عايز نبدا ب suddenly. تمام، يبقى دي اول حاجه انا هبدا بيها. suddenly يعني فجاه. طيب فجاه ايه اللي حصل؟ هبدا ادور على الفاعل او السبجكت. طيب suddenly مين اللي وقع المفروض؟ او احنا بنتكلم على مين؟ برافو، child. حلو، suddenly child. طب انا عندي a small، هو الchild ده كان ايه؟ small، والصفه بتيجي قبل الموصوف، يعني تيجي قبل الاسم، وسمول هنا صفه adjective. يبقى هقول suddenly a small child حصل له ايه؟ fell into the river. يبقى انا بدأت بالفاعل وبعد كده جبت الفعل او الverb. يبقى الجملة تبقى كده suddenly a small child fell into the river. اوكي، ده كله subject وبعد كده الverb وبعد كده باقي الجملة. تمام،
تمام. number 3 speak Chinese English can she and first أنا هبدأ بشي اللي هي السبجكت. طيب she إيه؟ فين الverb؟ أنا عندي speak. طب وعندي إيه كمان؟ وعندي can. طيب تفتكروا مين اللي هيجي الأول؟ برافو can. يبقى she can she can إيه؟ she can speak. برافو. طيب she can speak إيه؟ English and Chinese أو Chinese and English مش هتفرق في حاجة. يبقى this is the sentence. She can speak English and Chinese. واحنا بنرتب الجملة بنحط دايما في اعتبارنا أول حاجة أنا ببدأ بالفاعل وبعدها بجيب الفعل أو الverb. تمام؟ تمام. هو بس الموضوع محتاج براكتس كتير وهتبقوا فيه كويسين جدا. طيب تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن البرونانسيشن. تمام؟ والنطق بتاع الحروف بتاعت النهارده احنا هنتكلم عن الاف والفي. تعالوا اول حاجه كده نشوف الاف. letter F وده بيبقى ليه voiceless sound. يعني ايه الكلام ده؟ letter F احنا عارفينه اسمه F. طيب how we pronounce it؟ ازاي بننطقه؟ صح كده؟ صح. طيب ايه بقى الvoiceless sound؟ voiceless sound معناها ان احنا كده لو جينا جربوا معايا كده نحط ايدينا هنا اوكي عند الفوكال كوردز او الحنجره بتاعتنا هنا كده. تمام؟ مكان ما الصوت بيطلع نضغط يعني سنه مش قوي عشان ما نتخنقش يعني. اوكي سنه كده وجينا كده نقول ف. حد حاسس بفايبريشن هنا؟ في هنا فايبريشن؟ نو مفيش اي حاجه خالص اهو بص. اوكي مفيش اي فايبريشن عشان كده بنسميه voiceless sound. يعني ما بيعملش فايبريشن هنا في الحته دي. اوكي ملوش صوت في الحته دي فبنقول voiceless. تمام؟ خلاص عشان كده بنسميه voiceless لان there is no vibration. مفيش vibration هنا. طيب letter F او sound F زي ايه كده؟ تعالوا نشوف. fan fish face foot. Okay I think they are easy. Okay fan fish face foot. في كل الكلمات اللي احنا قلناها دي لو جربنا نحط ايدنا هنا هنلاقي ان الف ساوند مفيش vibration. اوكي حلو جدا. طيب let's move to letter V. Yes and letter V is pronounced v right. والمرة دي بقى it's voiced sound. يعني ايه بقى voiced؟ يعني لو عملنا نفس الحركة كده وحطينا ايدنا هنا عند الفوكال كوردز. تمام؟ look حد حاسس بفايبريشن هنا؟ تمام؟ يس عشان كده بنسميه voiced. ليه في فايبريشن؟ لان في حاجه جوه هنا اسمها الفوكال كوردز دي بتتهز لما انا بعمل اوكي علشان كده بنقول ان الاف بيبقى voiceless sound لكن الفي بيبقى voiced sound. تمام؟ طبعا احنا لازم نكون عارفين الفرق ده كويس لان احيانا بنلخبط. في ناس بتنطق حرف الفي اف وناس بتنطق حرف الاف في. تمام؟ فانا لازم ابقى واخد بالي كويس جدا من النطق بتاع الاف والفي. طيب احنا من شويه اتكلمنا عن الاف دلوقتي نتكلم بقى عن letter V. تمام؟ and let's see the words. Please repeat after me. van vegetables cave living room. okay well يبقى احنا كده خدنا الكلمات اللي بتبدأ بحرف الاف او الكلمات اللي فيها اللتر اف والكلمات اللي فيها اللتر في وقلنا ان الاف voiceless sound but V is voiced sound. Okay طيب let's do this exercise together and we need to listen and complete. Okay listen and complete the missing sound. The first one fan يبقى the missing letter is F. Very good.
The second one, cave. Cave. What's the missing sound? V. Very good. The next one, foot. Foot. So the missing sound is F. Great. Or F. And the last one, vegetables. Vegetables. But the missing letter is V. Very good. Is it easy? I guess so. Right. Let's move to the next exercise and we need to match and write. We have here van, fan, cave, foot, vegetables, fish, face, living room. Okay? So, what is the number 1? Excellent. It's face. Very good. So, let's write it here. Face. Well, number 2. What can you see? Great. It's van. Excellent. Van. Number 3. Great. Living room. Let's write it. Living room. Well, number 4. Vegetables. Great. It's vegetables. Well, what about number 5? Fan. Great. It's fan. Number 6. What's this? It's a fish. Of course, it's easy. Well, this is fish. Number 7. Foot. Great. This is foot. And number 8. It's a cave. Yes, this is cave. Well done. Good job. Okay. Now we are going to move to the last part of our lesson. Read and answer the questions. The people who help us, the supermarket worker. دلوقتي احنا هنتكلم about some jobs that they are very simple. هي شغلانات بسيطة جدا but they are important and they are helpful. وبتساعدنا كتير جدا. تمام؟ Like this, the supermarket worker. Okay? Supermarket worker اللي هو الشخص اللي بيشتغل in the supermarket. It's a very simple, يعني it looks very simple. لكن الحقيقة إن هي شغلانة مهمة and help us. Okay? طيب, let's see how. Let's read. This is Maggie. This is Maggie. She works at the supermarket near my house. يبقى she works in the supermarket and the supermarket is near my house. My family and I see her every week. We see Maggie every week. When we buy food, okay, when we go to the supermarket to buy food. Maggie checks the food is fresh. Maggie بتعمل ايه؟ checks the food is fresh. بتروح تتأكد إن الأكل fresh طازة، مفيش حاجة قديمة، مفيش حاجة بايظة. Okay. She helps us when we can't find something. She is very kind and happy. يبقى she helps us when we can't find something. مش أحيان كتير when we go to the supermarket we are looking for something and we can't find it. نقعد ندور على حاجة منبقاش لاقيينها، مش عارفين هي فين، فبنضطر نروح نسأل the supermarket worker. صح؟ وهو بيساعدنا ويقول لنا الحاجة دي موجودة أو لأ، أو لو موجودة بتكون موجودة فين. right؟ فبيوفر عليا الوقت. جميل جدا. So this is what Maggie does. ده اللي ماجي بتعمله. She is very kind and happy. She is kind and happy at the supermarket. Okay? We understand? طيب, let's answer the questions. Where does Maggie work? Where? Great. At the supermarket. Great. Let's see the answer. She works at the supermarket near my house. Okay? Well, number 2. What does Maggie do? Maggie بتعمل ايه؟ Let's see. She checks the food is fresh and helps people when they can't find something. زي ما قلنا بتتأكد إن الفود is fresh. تاني حاجة, she helps people when they can't find something at the supermarket. Number 3. Is she a kind person? Is she kind or not kind? Yes, she is. She is a kind person. Okay? Okay. So that's all for today. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن
how to live in a boat. قرينا about Reeve's dad and how he helped the small boy, okay, who fell down in the river. أخذنا vocab, أخذنا verbs, أخذنا expressions, أخذنا كمان the difference between f and v sounds. وعرفنا إن f sound is voiceless but v sound is voiced. okay. وأخذنا examples على ده وexamples على ده. كمان آخر حاجة قرينا passage about the supermarket worker. okay. Well, so I hope you enjoyed the episode today. Thank you guys and see you next unit inshallah. Bye.